My dear class 10th students, welcome to my channel Study for Education. Today I discuss with you MADHYAMIK very important subject Geography 2, 3 and 5 marks important questions. I hope this video will be too much helpful to you. If you are new, subscribe my channel. প্রথমে আমি তোমাদের 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন বলে দেবো, দেন 3 and then 5 marks important questions. প্রথমে আমরা তোমাদের 2 মার্কসের যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সেটা জেনে নিই। তোমাদের 90 মার্কসের যে রিটেন টেস্ট সেখানে তোমরা 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন তোমাদের থাকবে গ্রুপ সি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং ইন ব্রিফ, অল্টারনেটিভস শুড বি নোটেড। অ্যান্ড এখানে তোমাদের যে 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন থাকবে তোমাদের 3.1 অ্যান্ড 3.2তে চ্যাপ্টার 1, 2 অ্যান্ড 3 থেকে কোয়েশ্চেন থাকবে। তোমাদের নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটি থাকবে 3.3তে, সেটি তোমাদের চ্যাপ্টার 4 থেকে। 3.4 এবং 3.5 এই দুইটি কোয়েশ্চেন তোমাদের হবে চ্যাপ্টার 5 থেকে। 3.6 কোয়েশ্চেন হবে তোমাদের চ্যাপ্টার 6 থেকে। এবার প্রথমে আমরা তোমাদের 2 মার্কসের যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সেগুলো এবার আমি তোমাদের বলছি। যদি তোমরা এখনও সেগুলো রেডি না করে থাকো তোমরা রেডি করে নিও। 2 marks important questions. What is catchment basin? What is a 6th power law? What do you mean by environmental refugee? What do you mean by basket of egg relief? What is kareva? What do you mean by physiologically dry soil? What is a subsistence agriculture? What is outsourcing? What is eutrophication? What do you mean by reuse of waste? What do you mean by sun synchronous satellite? What is electromagnetic spectrum? What is coil? What do you mean by loess? What is isotherm? What is bank? What are the main sources of radioactive waste matter? What is municipal waste? What is loo? What do you mean by kharif crop? What is population density? Mention 2 importance of internet. What is satellite imagery? What is sun synchronous satellite? How are bodies formed? What is snow life? What is albedo? What is tidal bore? What is recycle of waste? What is vermicomposting? What is coil? What is dune? What is livelihood farming? What is population census? Define sensor. State 2 importance of satellite imagery. তোমাদের বেশিরভাগই ধরো হোয়াট ইজ তোমাদের ডিফাইন করতে আসবে এই গ্রুপ সিতে। হোয়াট ইজ বার্কসরুন্ড? হোয়াট ইজ গ্রেডেড ল্যান্ডফর্ম? হোয়াট ইজ কোল্ড ওয়াল এলবোর? হাউ দ্য ওয়েস্ট রেগ্রেগেশন ইজ ডান? হোয়াট ইজ দ্য ল্যান্ড ফিলিং ইন ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট? What is the social forestry? What are the 2 objectives of multipurpose river valley project? What is material index? What is population density? What is remote sensing? What is the platform of satellite? এবার আমরা জেনে নেব গ্রুপ ডি, এবং এখানে তোমাদের 3 মার্কস কোয়েশ্চেন থাকবে। প্রথমে আমরা দেখে নিই আমাদের 3 মার্কসের কোয়েশ্চেন্স কোথা থেকে আসবে। 3 মার্কসের কোয়েশ্চেন আমাদের 4টি 4 অ্যান্সার করতে হবে। 3 into 4 টোটাল 12 মার্কস। এবং তোমাদের যে 3 মার্কসের কোয়েশ্চেন থাকবে সেখানে তোমাদের 4.1-এ যে কোয়েশ্চেনটা থাকবে সেটি তোমাদের চ্যাপ্টার 1 or 2 or 3 এর মধ্যেই তোমাদের এই কোয়েশ্চেনটি থাকবে। এরপরে তোমাদের নেক্সট যে কোয়েশ্চেন থাকবে 4.2-এতে, এটি তোমাদের চ্যাপ্টার 4 থেকে থাকবে। নেক্সট 4.3
3 কোয়েশ্চেনটি থাকবে চ্যাপ্টার 5 থেকে অ্যান্ড 4.4 তোমাদের কোয়েশ্চেনটি থাকবে চ্যাপ্টার 6 থেকে এবং এদের মধ্যে অর থাকে। এবার এসো আমরা 3 মার্কস ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্সগুলি জেনে নিই। 3 marks important questions. What is delta not formed in every river? Why does convectional rainfall occur in equatorial region? How does waste matter cause harm to human health? What do you mean by waste management? Classify the crops producing in India according to the mode of consumption. Mention the importance of roadways in India. Mention 3 characteristics of topographical map. Write the phases of capturing satellite imagery. Write the effects of El Nino and La Nina as regulators of Indian climate. What are the reasons for rapid growth of automobile industry in India? Discuss the importance of waterways. What precautions need to be taken at the time of landfilling in waste management? Discuss the adverse effects of waste on Bhagirathi Hooghly River. Discuss the use and importance of satellite imagery. Write the advantages and disadvantages of remote sensing. পরে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স, এটি তোমাদের 5 মার্কসেরও আসতে পারে আবার তোমাদের 3 মার্কসেরও আসতে পারে। ডিফারেন্সেস বিটুইন নর্থ ইন্ডিয়ান রিভার্স অ্যান্ড সাউথ ইন্ডিয়ান রিভার্স। হোয়াট ডাজ ডেজার্টস ফর্ম অন দি ওয়ে অফ ট্রেড উইন্ড? মেনশন দ্য ইম্প্যাক্ট of waste of Bhagirathi and Hooghly rivers. What are the role of student in waste management? Mention 3 problems of Indian agriculture. Explain the impact of green revolution in পাঞ্জাব অ্যান্ড হরিয়ানা। এর প্রতিটি প্রশ্ন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমরা ভালো করে রেডি করো। এক্সপ্লেন দ্য টাইপস অফ স্কেল ইউজড ইন টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ। Differentiate between geostationary and sun synchronous satellite. Next 3 marks important question. Explain orthographical rainfall in brief. Distinguish between sea breeze and land breeze. What is waste management? How is the agriculture waste produced? Give the reasons for automobile industries. Explain the importance of railway transportation. Write 3 characteristics of topographical map. Give 3 uses of satellite image. Next, group E, question number 5 and এখানে 5 মার্কসের কোয়েশ্চেন থাকবে। আমাদের দুটি ভাগ আছে, 5.1 অ্যান্ড 5.2। এই 5.1-এ তোমাদের 4টি কোয়েশ্চেন্স থাকবে, চ্যাপ্টার 1, চ্যাপ্টার 2 অ্যান্ড চ্যাপ্টার 3। এর মধ্যে 4টি কোয়েশ্চেন থাকবে, অ্যান্সার এনি 2 কোয়েশ্চেন্স। এবং 5.2-এতে তোমাদের 4টি কোয়েশ্চেন থাকবে তোমাদের যে চ্যাপ্টার 5 ইন্ডিয়া আছে সেখান থেকে, এবং এখানেও অ্যান্সার এনি 2 কোয়েশ্চেন্স। এখানে 5.2 10 মার্কস অ্যান্ড হিয়ার 5.2 10 মার্কস। এইভাবে তোমাদের গ্রুপ ইতে আছে টোটাল 20 মার্কস। এসো এবার আমরা 5 মার্কস ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলি জেনে নিই। ফার্স্ট 5.1-এর যে ফার্স্ট 3 চ্যাপ্টার্স তার কোয়েশ্চেন্সগুলো আগে আমরা জানবো, অ্যান্ড নেক্সট 5.2। 5.1-এর জন্য ডেসক্রাইব 3 মেজর ল্যান্ডফর্ম ডেভেলপমেন্ট বাই ইরোশনাল ওয়ার্ক of a river with suitable sketches. Classify planetary winds and describe any 2 types of the wind with diagrams. আর কোয়েশ্চেন নাম্বার 5-এ তোমাদের যদি ডায়াগ্রাম বলা নাও থাকে, যদি সেখানে ডায়াগ্রামস পসিবল হয়, অতি অবশ্যই কিন্তু ডায়াগ্রাম করবে এবং তোমরা ভালো মার্কস পাবে। অ্যান্ড 5.2-এ আমাদের ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের ইন্ডিয়ার ম্যাপটা এঁকে দিয়ে সেখানে সেই জায়গাটাকে তোমরা দেখিয়ে দেবে।
5.1 আমরা কোয়েশ্চেন জানছিলাম, আলোচনা করছিলাম। 5.1 next important question. Give an account of occurrence of a convectional rainfall with a suitable example and diagram. Explain the causes responsible for the development of high tides and ebb. Describe with sketches any three landforms development by wind erosion. Describe with sketches the pressure belts of the world. Discuss the causes of formation of ocean currents. Describe the causes of formation and characteristics of frontal rainfall. Next, describe the landforms produced by the erosional works of a river. Discuss the reasons for the variation of temperature in atmosphere. State the relation between pressure belts and regular winds. Give the reason for the origin of tides. Discuss the pictures. Three landforms formed by the combined action of a glacier and streams. Write the relationship between permanent wind and atmospheric pressure. Write causes of variation in air temperature. এরপরে আমরা দেখে নেব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স 5.2. 5.2 ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের ইয়ারে। রাইট the differences between the rivers of North India and South India. Describe the favorable environment for cotton cultivation in India. What are the reasons for concentration of petrochemical industry in Western India? Write the effect of monsoon on the climate of India. Classify the Himalayas along length and give a brief description. Write the problems and solution of Indian agriculture. What are the reasons of concentration of iron and steel industry at Eastern India? What are the causes of variation of distribution of population in different parts of India? Write the physical conditions required for cultivation of tea in India. Discuss the causes for the development of cotton textile industry in India. What is the reason responsible for uneven distribution of population in India? Describe the physiography of the Western Himalayas. Describe the favorable physical conditions required for the cultivation of wheat in India. Explain why the iron and steel industry is concentrated in Eastern India. এটা স্টার্ট দিয়ে রেখো। Discuss three physical causes for the distribution of population in India. এটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। তোমরা এই কোয়েশ্চেনগুলি রেডি করে যাও, নিশ্চয়ই তোমরা এর থেকে কমন পাবে। তোমাদের প্রত্যেকের পরীক্ষা খুব ভালো হোক, তোমাদের সবার জন্য বেস্ট অফ লাক।